بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. O ye who believe, choose not my enemy and your enemy for friends. Do ye give them friendship when they disbelieve in that truth which had come unto you, driving out the messenger and you, because ye believe in Allah your Lord? If ye have come forth to strive in my way and seeking my good pleasure, show them not friendship. Do ye show friendship unto them in secret, when I am best aware of what ye hide and what ye proclaim? And whosoever doth it among you, he verily hath strayed from the right way. يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. If they have the upper hand of you, they will be your foes and will stretch out their hands and their tongues toward you with evil intent, and they long for you to disbelieve. Your ties of kindred and your children will avail you naught upon the day of resurrection. He will part you. Allah is seer of what ye do. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. There is a goodly pattern for you in Abraham and those with him, when they told their folk, Lo, we are guiltless of you and all that ye worship beside Allah. We have done with you, and there hath arisen between us and you hostility and hate forever until ye believe in Allah only, save that which Abraham promised his father when he said, I will ask forgiveness for thee, though I own nothing for thee from Allah, our Lord. In thee we put our trust, and unto thee we turn repentant, and unto thee is the journeying.
Our Lord, make us not a prey for those who disbelieve, and forgive us, our Lord. Lo, Thou, only Thou art the mighty, the wise. Verily, ye have in them a goodly pattern for everyone who looketh to Allah and the last day. And whosoever may turn away, lo, still Allah, He is the Absolute, the owner of praise. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. It may be that Allah will ordain love between you and those of them with whom ye are at enmity. Allah is mighty, and Allah is forgiving, merciful. Allah forbiddeth you not those who warred not against you on account of religion, and drove you not out from your homes, that ye should show them kindness and deal justly with them. Lo, Allah loveth the just dealers. Allah forbiddeth you only those who warred against you on account of religion, and have driven you out from your homes, and helped to drive you out, that ye make friends of them. Whosoever maketh friends of them, all such are wrongdoers. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. O ye who believe, when believing women come unto you as fugitives, examine them. Allah is best aware of their faith. Then if ye know them for true believers, send them not back unto the disbelievers. They are not lawful for the disbelievers, nor are the disbelievers lawful for them. And give them, the disbelievers, that which they have spent upon them. And it is no sin for you to marry such women when ye have given them their dues. And hold not to the ties of disbelieving women, and ask for the return of that which ye have spent, and let the disbelievers ask for that which they have spent. That is the judgment of Allah. He judgeth between you. Allah is knower, wise. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا
على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. And if any of your wives have gone from you unto the disbelievers, and afterward ye have your turn of triumph, then give unto those whose wives have gone the like of that which they have spent, and keep your duty to Allah, in whom ye are believers. O Prophet, if the believing women come unto thee, taking oath of allegiance unto thee, that they will ascribe nothing as partner unto Allah, and will neither steal, nor commit adultery, nor kill their children, nor produce any lie that they have devised between their hands and feet, nor disobey thee in what is right, then accept their allegiance and ask Allah to forgive them. Lo, Allah is forgiving, merciful. O ye who believe, be not friendly with the folk with whom Allah is wroth, a folk who have despaired of the hereafter, as the disbelievers despair of those who are in the graves. Those